что означает предназначение для человека в жизни? Как его найти, как определить, что это вот оно? What it is, a destiny or predetermination for someone in his life. How to find what it is, how to follow it. Well, back to the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, in trying to understand karma, he begins his explanation by saying, it's complicated. И возвращаемся к Бхагавад-гите. Когда Кришна в Бхагавад-гите начинает описывать принципы кармы, он начинает со следующего утверждения: все сложно. Because you find out in the Padma Purana, karmic reactions are in 4 stages of development. Потому что в Падма-пуране описано, что кармические последствия могут находиться на 4 этапах развития. The seed, what's sprouted, what's blossomed, and what's bearing fruit. Семя, росток, цветок и плод. So now, as a human being, we could say in lower species, you're merely experiencing the reactions of karmic activity. Можно сказать, что будучи людьми ниже, вы испытываете последствия кармических поступков. But as a human being, you're generating future karmic circumstances. Но будучи человеком, вы также создаете будущие последствия, кармические последствия. In real time. В реальном масштабе But at the времени. same time, you're experiencing past reactions from past actions. И в то же самое время вы испытываете последствия, соприкасаетесь с последствиями прошлых поступков. So sometimes people have thought the solution to this is to give in charity, to execute penance, austerity, different things to try and create some sort of karmic balance. Иногда люди приходили к выводам, что для того, чтобы противодействовать этому, нужно жертвовать, заниматься благотворительностью, заниматься эпитимиями, аскезами и так далее, сбалансировать. But you can understand reasonably, you can't possibly factor in everything. Но разумно предположить, что всего не учесть. Especially past lives, as we mentioned previously. Особенно прошлые жизни, как мы уже упоминали. So then one should become aware that I'm in potentially vulnerable circumstances. И значит, человеку следует понять, я нахожусь в потенциально уязвимых обстоятельствах. So the famous verse in the Bhagavatam says, Tasyeva hetu prayate te kovido nalavyate yad brahmatam uparyada. No one tries to acquire suffering or misery, yet it visits us from time to time. Поэтому в Бхагаватам есть знаменитый стих. Никто не пытается найти страдания, мучения, но они приходят к нам иногда. So it's telling you, happiness will also come to you. И это говорит о том, что счастье также придет к вам. Whether you try for it or not. Стремитесь вы к этому или нет. Because karmically speaking, you've got an allotment of happiness and suffering. Просто с кармической точки зрения вам выделено страдание, несчастье. So don't waste your time trying to increase your happiness and minimize your suffering. Поэтому не тратьте свое время на попытки увеличить приятное и уменьшить неприятное. But rather spend your valuable time and energy in spiritual culture. Скорее тратьте свое драгоценное время и энергию на духовное развитие. And you can understand that you're in the midst, you're surrounded inescapably by karmic circumstances that you've generated. И вы можете понять, что с кармической точки зрения вы со всех сторон окружены обстоятельствами, которые вы сами же породили. And you have some debt. И it's legitimate. Their demands of you is legitimate. You owe them something. И вы должник, вы должны этим обстоятельствам, вы сделали что-то и за это должны. So our Guru Maharaj gave an interesting example. He said it's like a wife who has a paramour. И Гуру Махарадж в этой связи приводил интересный пример. Он сказал, здесь интересный пример жены, у которой есть возлюбленный. She's extra attentive to the demands of the husband. В этом случае она сверхвнимательна к потребностям мужа. Externally. С внешней точки зрения. While internally absorbed in the paramour.
а внутри она поглощена мыслями о возлюбленном. So spiritual culture in modern context particularly is something like that. И духовное развитие в особенности в современном контексте в чем-то подобно этому. You have the demands of your circumstances, environment, so many things, and you have to at least appear to be addressing them. На вас есть потребности, долги перед внешними обстоятельствами, перед людьми этого мира, и вам необходимо хотя бы с внешней точки зрения отвечать на эти требования. While internally given over to spiritual culture. Но внутри следует посвящать себя духовному развитию.